Mtazamaji wa Selilu Media popote unapotazama na kufuatilia channel yetu, asante kwa kufanya hivyo na kualika sasa kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Karibu katika makala hii maalum kuhusiana na Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka. Huyu ni Mungu hapa nchini Uganda. Sio tu ameenea Uganda, bali kote ulimwenguni kwa sasa. Mungu huyu Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka alizaliwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1930 nchini Uganda, katika eneo lifahamikalo kama Kapiemi. Huyu ni mwanzilishi wa itambilo ly'Omukama Ruhanga Owamahegona Eryobumo, na baadaye sasa alianza kueneza imani hii kote duniani. Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka anahamasisha na kufundisha juu ya umoja. Wao wanasema the faith of unity, disunity has ended. Hapa kwao wanasema okwaukana kuhaileo. Ingekuwa kwetu hapa tungesema ubaguzi umeisha. Imani yao ni ya kuwaleta watu pamoja. Wanasisitiza zaidi kwamba hii sio dini, hii ni imani. Wao wanasema enyikiriza eyobumo. Ukiwa hapa utaona rangi nyeupe na njano zimetawala. Wanasema hizi ni rangi za Mungu, na wanasema kuvaa rangi hizi nyeupe huwaondoa kwenye ubaguzi kabisa, kwa sababu sio rahisi kufahamu wakiwa kwenye muonekano huu nani aliwahi kuwa Muislamu, nani aliwahi kuwa Mkatoliki, nani aliwahi kuwa Mrtha. Hapa Uganda, katika shughuli hizi ambazo tumetazama hapa Isingiro na Chenjojo, unaweza kuona namna mambo yanavyokuwa. Shughuli hii utawaliwa na burudani kwa ajili ya kumsherekea Mwenyezi Mungu. Ni burudani kutoka kwaya mbalimbali pamoja na bendi, ikiwemo bendi ya jeshi, UPDF band, kadhalika Kapiemi brass band, hawa wenye njano. Baada ya burudani hizi, shughuli huanza kwa watu kupewa somo. Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka anaamini kwenye kufundisha wala sio kuhubiri. Hufundisha kwa kutumia vitabu mbalimbali ikiwemo kamusi, yani dictionary. Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka anaamini kwenye kuwafanya watu wote duniani wawe wamoja, wakiamini kwenye kitu ambacho wanakiona. Mwacho awambia mwitu ameze kimu cha hati hano he muizire mu dini enu teri dini enu wagenda enyikiriza eyobumo. Ibara lyayo itambiro ni enyikiriza ya Ruhanga kandi teri religion. Watagamba ngo izire mu itambiro religion ruli munyizire mu dini eyobusobozi namba teri dini enu enyikiriza lino itambiro lya Ruhanga teri dini teri religion. Nyowe mba musomesa mba mwegesa tindi mutebezi bamwegesa omwegesa obaba nasomesa nayegesa aha ekyokuroraho areas nayoleka hali kino kikumanyisa kino omuntu nosoma iwe noyeyihira mu wenka awokuba nyowe mba ninyegesa inokomamu. Nyo tindi mutebezi omutebezi preacher rundi preaching. Omutebezi uwa akyusa ekigambo nk'okukiri n'akifura Mungu kwa kukienda. Omuntu nohondera ekyo nateekaho ebintu ebigendererwa bye byakwenda, omuntu nahondera ekintu ekyo. Habwokuba ekyokuroraaho
omuntu omutebeze akusobola kukyusa omuntu namufuura mu ntaamu. Muhura omberi baba ne basomeseza Bayibuli nibagamba entama za Ruhanga mwemeere beta stories ebyo bitabeho. Nabwekyo omuntu nakyusa oluganikyo emigani nafuuramu ekintu ekyo kikabaho ebyafaayo. Kandi nagamba ngu Ruhanga niwamutumire. Nabwe kyabajja mu preaching bagamba ngu Ruhanga niwabatumire ngu beete abantu bafuuke entaamu. Ruhanga niwabatumire bakigambe ekintu ekyo. Bayibuli niko negamba. Baitu hati omulembe gw'okutebeza guhoyireho, hati tuli mulembe ogw'okwegesa waabwe. Ekyogololwaho ekyo kya hati tukujja kusimula ekigambo religion. Religion kimanyisa apo eddiini za hano baziyita religion, ezabira henu ya Africa baziyita religion. Religion kimanyisa ki mu lulimi lwaitu? Mahembe gembandwa Nyabingi, gembandwa Ruhanga, gembandwa Mukasa, ikeheberi ekikandogota, ebintu eddiini za hano African traditional religions. Omuntu bwaba mu ddiini ezo aba nasoma amahembe, aba nasoma Ruhanga oba Sitaani. Ekitabo kino Cambridge abakyandiikira Cambridge bakateeka lulembo olwa advance abaita olulembo olulirwa advance kimanyisa olulembo lwa haigulu omululimi bwe bakubaza nibabali babimanya kurungi. Ati nti era tubakabuze oba bali bagamba ekigambo religioni babali bamanyisa ki? Kandi omuntu bw'aba mu religioni aba n'aramya Ruhanga oba Sitaani. Religion is the belief in and worship of God or gods or any. It's the belief in and worship of God or gods. Of a god or gods. omulimi lwabwe Okay. It means omulimi otukuula hano. okay, nikimanyisa Acho. enyikiriza ninga okuramya bwekyo biki tukula tusoma ati lulembo okuliryamu n'okuramya ninga okuyikiriza let's say Ruhanga ninga a god, not God. Not God. Not God. A God but not God. A God or God. Bwekyo omulimi lwabwe. Naturally, the wrong Yeah. it is Ruhanga. Bwekyo omulimi lwabwe tukula nakitabo bwabwe. There is a small G. Ati kapito kyerikaha lulwawo Capital G. This is a kind of God. era kapito erikaho era kapito God. It is a God or gods. Simon. Ruhanga Ekitogera mwenge ebyoluddawa. Can't walk after G. It is a God or gods. Ati namukomuzira luddawa nawatusoma. Soma yi. Okyatira ekifaananyi. Twasoma religion omulyango kimanyisa okukkiriza Ruhanga obukire ninga ba Ruhanga Abaki. abingi abaingi abaki Byona biri. kyobalira natashoba tinategeeza olw'olujuku kwasika mumukasi ng'omuntu bw'aba mu kintu kyona kyakulamizamu bakyeta religion. Abaina okuyigiriza bundi n'okuramya n'aramya Sitaani emu lundi Sitaani zina. Ekitabo faith nikimanyisa ki? Dictionary niye abakyubuzi bamu nabo babimanyi. Great trust or confidence in something or someone. Faith nikwo ekigambo great trust. Obusigwa obwingi muno Muno w'amaanyi bw'amaanyi muno kandi alina confidence obugumu obugumu
Osikire kulia hakika itu ekintu budogono kontu hakika itu abali voice of unity for example abali voice of unity for example tulina obukumu tulina okugosikwa okwamaanyi muno nayo kali ayesi hati obwesikwa obwo esigalubanga ibara lirundi ayo katirwa kale obwekutwalingiriza obumu abali tulina obwesikwa bwamaanyi muno kandi n'obukumu obwamaanyi nitukube haliyoha this time someone will and someone will tulina faith okumu n'obwesigwa niwe Omukama Ruhanga ubusobozi. Katika sherehe hizi za kumsherekea Mwenyezi Mungu hapa nchini Uganda, Omukama Ruhanga ubusobozi Bisaka, wale wanaoamini na wale ambao bado hawajaamini moja kwa moja hufika na kuomba juu ya matatizo na changamoto zao, na wengine huomba baraka zaidi, na walio wengi wanasema hapa hupata suluhisho. Imani hii sio tu kwa raia wa kawaida, bali hata viongozi wa hapa nchini Uganda wanaikubali imani hii. Hata rais wa hapa nchini Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, naye anaamini katika imani hii kwa sababu inawasaidia wana Uganda kufanya kazi zaidi na kuongeza uzalishaji, ikiwa inaaminika kuwa itawasababisha wao kukua kiuchumi. Hawa ni baadhi ya viongozi wa kisiasa hapa nchini Uganda wakithibitisha kuamini kwao juu ya imani hii. Esperanza Bakuma Muhenda, Member of Parliament elect hapa district ya Kyendoto, kandi ndigonza kusima muno Omukama Ruhanga obusobozi Bisaka abokunga mu district yange ya Kyendoto, omurubuga rwa Kyendoto hata kiganiro kyekyo kikoto muno kandi kyaleeta abantu bengi ab'ekikirizayo n'abatali b'ekikirizayo. My advice to the people of Tanzania about the faith of unity is that you welcome them, you listen to them, you take time to learn about them, and then you make a decision whether to join or not. Because things of faith are not easy things that you just jump into, but take your time to understand so that when you join what you are convinced about, such that there is no turning back. David Muhereza ni member of parliament wa Mwenga North constituency hapa Kyenjojo. Tunashukuru sana Obusobozi Bisaka. Leo alikuwa hapa, tunamaliza siku mbili, alikuwa hapa anafundisha watu kufanya kazi vizuri, kuwa watu wazuri. Hapa Kyenjojo tulikuwa watu wabaya sana, watu wanatumia hii marongo leo uchukunafuti. Wengine walikuwa wanataka kama hawataki kufanya kazi mzuri. Sasa kama Obusobozi aliingia hapa, alifundisha watu kuwa wazuri, kufanya kazi unity, kufanya kazi pamoja. Na moja ya burudani zilizotawala hapa ni kuhusiana na kumchagua Rais Yoweri Museveni ambaye anatarajiwa kuapishwa baadaye mwezi wa 5. Kadhalika shughuli hii huambatana na kupokea malaika wapya. Hapa wanasema abaikiliza wale walioikubali hasa imani hii. Je, wewe umewahi kupata nafasi ya kukutana na Mungu? Basi Uganda na kwingineko duniani wao wanamuona Mungu Omukama Ruhanga obusobozi Bisaka. Waamini hawa hutumia kalenda tofauti kabisa, kwani kwa mwaka mzima wanaamini katika siku 36 za mapumziko, tofauti na zile ambazo huaminika duniani. Endelea kufuatilia Selilu Media, tutaendelea kukuletea mwendelezo wa simulizi hii katika vipande vingine kutoka nchini Uganda. Mimi ni Fabius Cravel, asante kwa kutazama na kusisitiza share kwa mwenzako, mwalike naye aje atazame kuhusiana na hii ya Omukama Ruhanga obusobozi Bisaka, mwanzilishi wa imani ya Faith of Unity okwa ukana kuwa ileo. Na hapa kwetu tuseme ubaguzi umeisha.